Let's learn with Turkish series. We are starting with episode 1 of Love for Rent and will continue with the following episodes. Thank you very much for your interest in our series. Your positive comments motivate us to produce new content. Please don't forget to like the videos and subscribe to our channel. Let's get started. This much is disrespectful. Saygısızlık bu artık. Saygısızlık bu artık. In this scene Saygısızlık. means disrespect, the act of showing a lack of respect. Bu. Means this, refers to something close or just mentioned. Artık. Means this much, indicates an extent or degree, emphasizing that it has reached a threshold or limit. Saygısızlık bu artık. Look at the situation it brought us to. Bizi düşürdüğü hale bak. Bizi düşürdüğü hale bak. In this scene Bizi. means us, refers to the group including the speaker. Düşürdü. Means it has brought down or it has reduced. Indicates causing a state or condition. Hale. Means state or condition. Refers to the situation or circumstances. Bak. Means look. A command to observe or notice. Bizi düşürdüğü hale bak. That's why they cannot go along, that's why. O yüzden anlaşamıyor bunlar. O yüzden. O yüzden anlaşamıyor bunlar, o yüzden. In this scene O. means that. Yüzden. Means because of. Indicates the reason or cause. When combined with O. it forms, O yüzden. meaning that's why. Anlaşamıyor. Means cannot go along. Present continuous negative form of to go along, indicating ongoing inability to cooperate or be in harmony. Bunlar. Means these or they, refers to the people or things being talked about. O yüzden anlaşamıyor bunlar, o yüzden. One calls it an apple, the other calls it a pear. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. In this scene Birinin. means one's, refers to a certain person, indicating possession. Elma. Means apple. Dediğine. Means to what he or she says. Refers to the statement or the thing that is being said by someone. Öbürü. Means the other. Refers to another person or thing, indicating a different individual from the one previously mentioned. Armut. Means pear. Diyor. Means says, the present tense form of, Demek. which is to say. Although, Diyor. is the present continuous tense. In this context, it is used to convey a habitual action, indicating that the action happens regularly or typically, similar to the simple present tense in English. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. Welcome, my dear father. We are pleased to be here. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. In this scene Hoş geldiniz. means welcome. A greeting used to welcome someone. Babacığım. Means my dear father, a term of endearment for one's father, combining Baba. which means father, with the affectionate suffix. Cığım. This suffix, or its variant depending on vowel harmony, is used to convey affection and intimacy, often equivalent to my dear or my little in English. Hoş bulduk. Means we are pleased to be here. A polite response to, Hoş geldiniz. indicating that the guest feels welcomed and happy to be there. Even when only one person is responding, the plural form is often used due to linguistic convention and cultural norms. The singular form, Hoş buldum.
is grammatically correct but not commonly used. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Good morning. You are cheerful. Günaydın, neşelisin. Günaydın, neşelisin. In this scene Günaydın. means good morning, a greeting used in the morning to wish someone a good day. This can be used for both formal and daily conversations. Neşelisin. Means you are cheerful. The word Neşeli. means cheerful and Sin. is the suffix used for the second person singular in the present tense, indicating you are. Günaydın, neşelisin. I chose to work. My work did not finish. That's why I could not come. Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. In this scene Çalışmayı. means to work and is used to indicate the action of working. Tercih ettim. Means I chose and is the past tense form. İşim. Means my work or my job and shows possession. Bitmedi. Means did not finish and is the negative past tense form. O yüzden. Means that's why or therefore and indicates the reason or cause. Gelemedim. Means I could not come and is the negative past tense form. Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. I will sell the mansion. Köşkü satacağım. Köşkü satacağım. In this scene Köşkü. means the mansion and is the noun, Köşk. with the accusative case suffix, Ü. indicating the direct object. Satacağım. Means I will sell and is the future tense form of the verb. Satmak. Köşkü satacağım. I cannot go anywhere. Ben hiçbir yere gidemem. Ben hiçbir yere gidemem. In this scene Ben. means I refers to the speaker. Hiçbir. Means no or not any indicates a complete negation. Yere. Means to place. The noun, Yer. meaning place with the dative case suffix, E. indicating direction or destination. When Yer. is combined with, Hiçbir. it translates to anywhere. Gidemem. Means I cannot go. The negative form of the verb. Gitmek. In the present tense, first person singular. Ben hiçbir yere gidemem. What did you do? I would tell. Sen ne yaptın? Anlatırım. Sen ne yaptın? Anlatırım da ben. In this scene Sen. means you refers to the person being spoken to. Ne? Means what? Used to ask for information about something. Yaptın. Means did, the past tense form of the verb, Yapmak. for the second person singular. Anlatırım. Means I would tell, the present tense form of the verb, Anlatmak. which means to tell, for the first person singular, indicating a willingness or possibility to tell. Sen ne yaptın? Anlatırım da ben. Are you okay? I am okay. I am okay. İyi misin? İyi miyim? İyi misin? İyi miyim? In this scene İyi. means good, but can also be translated as okay in everyday usage, indicating a positive state or condition. Misin? Means are you, and is the question form for the second person singular. İyiyim. Means I am good or I am okay,
and is the first-person singular present tense form of to be good or to be okay, repeated for emphasis. İyi misin? Look, you're calling me. Is that okay? Bak, beni arıyorsun, tamam mı? Bak beni arıyorsun, tamam mı? In this scene, Bak, means look, a command to draw attention or emphasize something. beni, Means me, the direct object form of, ben, which means I. arıyorsun. Means you are calling, the present continuous tense form of, Aramak. which means to call. In Turkish, the present continuous can be used to imply a future action, especially to emphasize urgency or insistence, similar to you will call in English. Tamam mı? Means is that okay? The word Tamam. means okay, and the suffix Mı? turns it into a question, asking for confirmation. Bak beni arıyorsun, tamam mı? Let me bring you the beverage menu. Ben size içecek menüsü getireyim. Ben size içecek menüsü getireyim. Tamam hadi. In this scene, Ben, means I refers to the speaker, size, means to you, içecek, means beverage or drink, refers to any kind of drink, menüsü, means menu, and is the noun menu with the possessive suffix indicating possession, getireyim, means let me bring, and is the first-person singular form of the verb, getirmek, which means to bring, indicating an offer or intention to bring something. Ben size içecek menüsü getireyim. Tamam hadi. In a moment, we will replay all the scenes from this video without any explanations. Please try to understand them on your own without any help. Ay saygısızlık bu artık. Ay saygısızlık bu artık. Hiç. Bizi düşürdüğü hale bak. Hiç. Bizi düşürdüğü hale bak. O yüzden anlaşamıyor bunlar, o yüzden. O yüzden anlaşamıyor bunlar, o yüzden. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın, neşelisin. Günaydın, neşelisin. Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. Ay, Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. ay. Köşkü satacağım. Aa, Köşkü satacağım. aa. Ben hiçbir yere gidemem. Ben hiçbir yere gidemem. Sen ne yaptın? Anlatırım da ben... sen ne yaptın? Anlatırım da ben... İyi misin? Hı hı. İyi miyim? İyi misin? Hı hı. İyi miyim? Bak beni arıyorsun, tamam mı? Bak beni arıyorsun, tamam mı? Ben size içecek menüsü getireyim. Tamam hadi. Ben size içecek menüsü getireyim. Tamam hadi. We have reached the end of our video covering the first episode of Love for Rent. Please don't forget to subscribe, like, and leave your questions in the comments. We look forward to seeing you in the next video.